Hello students, welcome to Female Physics class. So in this particular video series, we are discussing the vector for class 11 physics, and till that মই 7টা লেকচাৰ ভেক্টৰৰ ওপৰত দিলো বেসিক্স অফ ভেক্টৰ ট্ৰায়াঙ্গল law of vector addition তাৰপিছত vectors representation in 2D and 3D then unit vector all of this. So this is my lecture 8. Here I will discuss some of the very short numericals and very basic numericals that will based on the basic things of vector. Okay, so আমি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি ভেক্টৰৰ কথা পঢ়িছো সেইখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কিছুমান প্ৰবলেমছ ল'ম নিউমাৰিকেলছ ল'ম and we will solve those problems. Okay, so let's start. আৰু এইকেইটা নিউমাৰিকেল কৰাৰ আগতে you need to see my previous videos for the basics of the vector and মই এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আগৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংক বিলাক দি দিম তোমালোকে তাত গৈ চাবা দেন এই প্ৰবলেম বিলাক বুজাত তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব you will get to know well. Then let's start. So my first question, our first question is, this is question number 1. What it says, find the magnitude of vector A, find the magnitude of vector A 3i cap minus 4j cap plus 12k cap. Okay, so vector A is given as, it is the vector in 3 dimensions, right? It is the vector in 3 dimensions. So আমি কেনেখন পঢ়িছো যে 3 dimensionৰ ভেক্টৰটো আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো 3i cap minus 4j cap plus 12k cap মানে এটা তিনটা কম্পোনেন্ট আছে এটা হল ax আমি কৈছিলো জেনারেল রিপ্রেজেন্টেশন অফ এ ভেক্টর ইন 3D কি আছিল আমাৰ ax I cap plus ay j cap plus az k cap. It was general representation. ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে তাৰ ম্যাগনিটিউডটো আমি কেনেকৈ পঢ়িছিলো ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টৰ a এই ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউডক আমি এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো হেতু মই কৈছিলো তোমালোকক a ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড ইজ ইকুয়াল টু a and this can be given as ax square x কম্পোনেন্টৰ স্কয়াৰ ay square ay কম্পোনেন্টৰ স্কয়াৰ আৰু z কম্পোনেন্টৰ স্কয়াৰ ঠিক আছে ওকে এতিয়া ইয়াত আমি যদি ইয়াক চাও ax ৰ ভ্যালু ইয়াত কিমান 3 ay ৰ ভ্যালু কিমান -4 so a ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড আমাৰ কিমান হ'ব root over 3 square plus minus of 4 whole square plus 12 whole square. Okay, so this will be our answer. So if we calculate this, we will get 9 plus of 16 plus of 144. Okay, and if you add this, you will get this 169. Okay, and this will give you answer root 30. So these are some very basic questions or numericals. Also, you are asked to find out the unit vector in the direction of a. You see, unit vector or formula to guess it. A vector suppose as a unit vector. Suppose this is my vector a, this given vector a. Okay, this is my vector a given in the question. So here unit vector to likhibo lagile ami formula to ki paisilo unit vector or a cap is equal to a vector divided by magnitude of a vector. Now how we will write the unit vector of this second part of this question. This is the first part of this question, solution of the first part, the solution. Okay, next here you just need to put the values here. A cap is equal to what? A vector to kiman ase 3i cap minus 4j cap plus 12k cap divided by magnitude of vector আমি কেমন পাইছো it is not root 13. Okay, it is 13. Okay, it is 13. It is 13. So this is equal to 30. So what will be the unit vector? Unit vector is written as a cap is equal to how much? 3 by 13 I cap minus 4 by 13 j cap plus 12 by 13 k cap. So both part ami korilu. Next question is
Next question. Let's take the next question. Next question is this one. If the position vector of A and B are 2i cap plus 3j cap minus k cap, okay, and 4i cap minus j cap plus 5k cap, then find the vector AB. So let me draw these vectors first, okay. So let me do the solution. It is 3-dimensional vector. So I mean normal vector to এনে 2-dimensional বুজিছা, ঠিক আছে। এটা ভেক্টর আছে তোমার, আমি জাস্ট বুজিবৰ কাৰণে 2-dimensional ৰাখি লৈছো। 2i cap plus 3j cap minus k cap মানে কি, সাপোজ ইয়াত এটা পইণ্ট আছে, তাৰ x coordinate কিমান 2, y coordinate 3 আৰু z coordinate -2. So this vector, right? This vector is your, suppose this vector is, this position is A, okay, this position is A. So let it be O. This position is A. So this is OA vector, right? OA vector with respect to the origin. So how do you write this OA vector? Here it is 2i cap, position vector of point A means OA, 2i cap plus 3j cap minus of k cap, right? Another point is there. Another point is there, which is B, 4 minus 1, because 4i cap minus j cap, y component is -1 and this is 5. So this vector is your this one, okay, this one. So OB vector is written as 4i cap minus j cap plus 5k cap. Now what we need to find out? We need to find out the vector AB, right? What is the vector AB then? Is the vector AB, right? You see, then here OA vector plus this AB vector is equal to how much? This OB vector, right? So AB vector কি হবো? AB vector হবো B, OB vector change in position vector. You see, AB vector is this one from A point to B point. এরপর B লৈ যাওঁতে যেটো vector হবো সেইটো AB vector. গতিকে it is the change in position. So this change in position vector means AB vector will be from this. You see, this is the triangle rule. It is following. এইটো ইয়াৰ পৰা এইটোৰ লগত ফাৰ্ষ্ট ভেক্টৰৰ হেডৰ লগত এইটো ভেক্টৰৰ টেইল লগ লাগিছে। So OA vector plus AB vector will be equal to OB vector from the triangle law. From triangle law vector addition. So AB vector is equal to OB minus OA vector, right? OB vector to কি হবো? কিমান দিয়া আছে? 4i cap minus j cap plus 5k cap, okay, minus কি হবো? 2i cap plus 3j cap minus k cap, হয় না নহয়? এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি সারে কি পাম? ইকুয়েশনটো 4i cap into কৰিলে কি পাম? 4 minus 2, 2. It is 2i cap plus minus 1 minus 3. It is minus 4j cap. Next one is 5 minus 1 is plus. So plus 5, 1, 6k cap, right? 6k cap. So the overall final vector is AB vector কি হল এটা আমার 2i cap plus, sorry, not plus, minus 4j cap plus 6k cap. So this is your AB vector. You are also asked to find out, তোমাক আৰু কি উলিয়াব দিছে, its magnitude. তো magnitude এটা জনাৰ পিছত AB ৰ magnitude কি হৈ যাব? Magnitude মানে তাৰ মানটো উলিয়াব দিছে, magnitude টো কিমান হৈ যাব? √2 square plus minus 4 square plus 6 square. তো কিমান হৈ যাব এইটো? √4 plus 16 plus 36. তো AB ভেক্টৰৰ magnitude কিমান হৈ গল? √4 plus 16 plus 36. এটো যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? হলো সারে 20. So 20 plus 36, this √56. So it is 214. Answer is 214. Okay, so done. So next question is, let's go to the next question.
next numerical is this one. Okay, a vector v has a magnitude 10. Suppose, let me take this solution. V vector আমাৰ তাত v vector আছে আৰু তাত যেটো magnitude আছে আৰু দিয়া আছে যে v vector টোৰ magnitude কিমান দিয়া আছে 10 দিয়া আছে. Also they make equal angles with the coordinate axis. Okay, এতিয়া তোমাৰ যদি মনত আছে 3 ডাইমেনশনত মই যেটা ভেক্টৰ ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰিছিলো মোৰ আগৰ ভিডিও তোমালোকে চাই লবা তাত কি আছিল আমি এনেকে ড্ৰ কৰিছিলো ভেক্টৰ ডায়াগ্ৰাম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ঠিক আছে এইটো ভেক্টৰ is your v vector এই v ভেক্টৰটোৱে x axis y axis আৰু z axis ৰ লগত কিমান এংগল কৰি আছে এইটো আলফা সাপোজ আৰু ই y ৰ লগত বিটা কৰি আছে আৰু এইটোৱে z ৰ লগত গামা এংগল কৰি আছে ঠিক আছে যদি কৰি আছে এইবিলাক আমি ডাইৰেকশন এংগল বুলি কৈছিলো আৰু cos of this angle made by the vector with the axis x y z axis are called direction cosine like cos alpha next cos beta আৰু cos gamma and these are called the direction cosines so they are making equal angles with the coordinate axis means cos alpha is equal to L cos beta is equal to m cos gamma is n asile এটা যেহেতু alpha equal to beta equal to gamma so আমি কি পাম since alpha equal to beta equal to gamma we also have L equal to m equal to n so from the given equation আৰু এটা আমি কৈছিলো তোমাক মই তোমালোক আগৰ ভিডিওত কৈছো L square plus square of this is equal to 1 right square of direction cosines is equal to 1 মানে cos square alpha plus cos square gamma plus cos square beta is equal to 1 so আমি ইয়াক কি লিখিব পাৰো যেহেতু L equal to m equal to n আমি লিখিব পাৰো 3L square is equal to 1 লিখিব পাৰো তো তারপর আমার কি আহিল L ৰ ভ্যালু আহি গল 1/√3 আহিব means these are equal to m and is equal to n ঠিক আছে ওকে এতিয়া ভেক্টৰটো আমি কেনেকৈ লিখো চা আমি 3 ডাইমেনশনত ভেক্টৰ এটাক লিখো এনেকে সাপোজ এটো ভেক্টৰ v দিয়া আছে আমাৰ তো 3 ডাইমেনশনত আমি ভেক্টৰটো কেনেকৈ লিখিম v vector is equal to হ'ব v vector magnitude ইয়াৰ magnitude to cos alpha I cap plus v cos beta j cap plus v cos gamma k cap now আমি যদি লিখো v vector টো কেনেকৈ লিখিম v cos alpha I cap plus v cos beta j cap plus v cos gamma k cap আমি ভেক্টৰৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ইন 3 ডাইমেনশন এটো বস্তু শিকিছিল ঠিক আছে তো এতিয়া আমি v ৰ ম্যাগনিটিউড দিয়া আছে 10 and you know L is equal to cos alpha m is equal to cos beta n is equal to cos gamma now cos alpha cos beta cos gamma are equal মানে L m n equal গতিকে আমি তাৰ ভ্যালু বিলাক পুট কৰিব পাৰো কিমান 1/√3 so 10/√3 হ'ব I cap plus 10/√3 j cap plus 10/√3 k cap so this will be your vector v okay so v vector আমি কি লিখিব পাৰো 10/√3 যদি you common take it common I plus j plus k cap right so this is your vector in the component form okay got it the next question is this one find a vector of magnitude 5 that is parallel to the unit vector parallel to the vector u is equal to this okay so you see you have a vector u vector is equal to 2I cap minus of j cap plus 2k cap okay আৰু এই ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশনত সাপোজ এই ভেক্টৰটো আছে এইটো ডাইৰেকশনত এই ডাইৰেকশনটোৰ তোতে আমি কি লিখিব দিছে এটা এনেকুৱা ভেক্টৰ লিয়াব দিছে যেটো প্যাৰালেল টু দিস ভেক্টৰ তাৰ মানে কি হ'ব ইয়াৰ ডাইৰেকশনত এটা ভেক্টৰ আছে সাপোজ ইউ ভেক্টৰটো আছে এইটো ভেক্টৰ
ইয়াৰে এইটো সেম ডিৰেকশ্যনতে এটা ভেক্টৰ আছে যিটোৰ মেগনিটিউড কি হ'ব ইয়াতকে বেলেগ হ'ব। তো সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰো, প্ৰথমতে ইউ ভেক্টৰৰ আমি ইউনিট ভেক্টৰটো উলিয়াই ল'ম। ইউ ভেক্টৰৰ ইউনিট ভেক্টৰ উলিয়াব লাগে ইউ ভেক্টৰ ডিভাইডেড বাই তাৰ মেগনিটিউড আমি কৰো, ঠিক আছে। এতিয়া ইউ ভেক্টৰটোৰ মেগনিটিউড কিমান হ'ব আমি কেনেকে উলিয়াও, ইউ ভেক্টৰৰ মেগনিটিউড হ'ব ৰুট অভাৰ 2 স্কোয়াৰ, কারণ x কম্পোনেন্ট y কম্পোনেন্ট আর z কম্পোনেন্ট কেটার স্কোয়ার লম, তো -1 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার, and it will give you how much, 4 plus 1 plus 4, it is 9, right, root over 9 and is equal to 3. Now unit vector to আমি পাম u cap, মানে ইউনিট ভেক্টর মানে এইটো ডিরেকশনত এইটো হল মানে ইউনিট ভেক্টর হ'ব, এইটো হ'ব u cap, ঠিক আছে, u cap। এটা ইউ ক্যাপ যদি হয় তার আমি কেনে লিখিম 2i cap minus of j cap plus of 2k k cap by 3, এইটো হল মোৰ ইউনিট ভেক্টর। সো 2 by 3 i cap minus of j cap by 3, okay, 1 by 3 j cap plus of 2 by 3 k cap, ঠিক আছে। সো এইটো হৈ গ'ল মোৰ ইউনিট ভেক্টর along this। এতিয়া মোক যদি এই ইউনিট ভেক্টৰটোৰ লগত এই ডিৰেকশ্যনটোত থকা যিকোনো ভেক্টৰৰ যদি মোক মেগনিটিউড দিয়ে, সাপোজ এটা ভেক্টৰ আছে মেগনিটিউড কিমান ইয়ালৈকে আছে 5, the vector in this direction is having the magnitude 5, আৰু আমি জানো যে ভেক্টৰ এটা লিখিব লাগিলে, সাপোজ ভেক্টৰ এটা লিখিব লাগিলে আমি কি লিখো, magnitude of the vector into unit vector along that direction। এটা ইউনিট ভেক্টৰটো কোনটো ডিৰেকশ্যনত আছে, ইউ ভেক্টৰৰ ডিৰেকশ্যনত আছে, গতিকে ভেক্টৰটো কি হ'ব আমাৰ এই ভেক্টৰটো, সাপোজ এই ভেক্টৰটোক নাম দিলো মই বি ভেক্টৰ which is parallel to ইউ ভেক্টৰ, কাৰণ ইউ ভেক্টৰৰ যিটো ডিৰেকশ্যন that is parallel to this unit vector, and বি ভেক্টৰৰ মেগনিটিউডটো কিমান হ'ব, বি ভেক্টৰৰ মেগনিটিউড হৈ যাব 5 দিয়া আছে আমাক, আমাক এনেকুৱা এটা ভেক্টৰ উলিয়াব লাগে যিটো ভেক্টৰৰ মেগনিটিউড 5 and is parallel to u। তেতিয়াহ'লে সদায় কি কৰিম, যোনটো ভেক্টৰৰ আমাক প্যারালেল উলিয়াব দিছে সেই ভেক্টৰটোৰ আমি আগতে ইউনিট ভেক্টৰটো উলিয়াই লম, আৰু সেই ইউনিট ভেক্টৰটোৰ লগত যিটো ভেক্টৰৰ মেগনিটিউড দি আছে তাক আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিম, তেতিয়া আমি কি পাম, ভেক্টৰটো পাম 2 by 3 i cap minus 1 by 3 j cap plus 2 by 3 k cap। সো আমি কি পালো এতে 10 by 3 i cap minus 5 by 3 j cap plus 10 by 3 k cap। So these are very simple numericals based on the basic concepts of the vector, okay, so this is our required vector, okay। So next question is this one, okay, this is the question number 6, given r vector is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, okay, and r vector যিটো magnitude হেতু কিমান দিয়া আছে 5 বুলি দিয়া আছে, আৰু এটা ৰিলেশন দিয়া আছে that is x is to y is to z is equal to 1 is to 2 is to 2। এতিয়া চোৱা এই যিটো ৰিলেশন দিয়া আছে from this given relation x is to y is to z আমি কি লিখিব পাৰো, তোমালোকে এইটো জানা যে ৰেশিও থাকে আমি বস্তুবিলাক কেনেকৈ লিখো, it's just the ratio, so take that ratio to be x is equal to k, then y is equal to 2k লিখিব পাৰো আমি, আৰু z is equal to কি লিখিব পাৰো আমি 2k লিখিব পাৰো, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যদি ইয়াত পুট কৰো এইটো এই ভ্যালু বিলাক k I cap plus 2k j cap plus 2k k cap, ঠিক আছে, এইটো হল r ভেক্টৰ। তো r ভেক্টৰৰ মেগনিটিউডটো কিমান হ'ব তেতিয়া হলে root over k square plus 4k square plus 4k square, so it is 8 plus 1 9, so root over 9k square, root over 9k square, and it is equal to kiman 3k, right, it is equal to 3k, and this is given as, this is the magnitude of r vector, this is given as equal to 5, so
what is the value of k from this? The value of k is equal to 5 by 3 from this. Okay, so taking this, r vector is, we need to find the position vector r. We need to find the position vector r, right, in the question. So r is equal to how much? It is k. K means 5 by 3 I cap from this, plus 2k means it is 10 by 3 j cap, right? Again 2k plus 10 by 3 k cap. So this is the required vector. Okay. So next, move to the next question. This is find the unit vector in the direction of a plus b, where a is this one and b is this one. So for this, what we need to do is very simple, unit vector. So first we need to do a plus b, right? A vector is given as I plus 2j minus k cap, and b vector is given as 2i cap plus j cap plus k cap. So a plus b তুমি প্রথমতে উলিয়াই লবা, ঠিক আছে? a plus b ভেক্টরে তোমাক কি দিব? সাপোজ এটা ভেক্টর দিব, c ভেক্টর দিব। তো c ভেক্টর ইজ ইকুয়াল টু কিমান হ'ব? a plus b কৰা, a plus b কৰিলে কেনে হ'ব? 2 plus 1 3i cap, 3i cap পাবা, আৰু কি পাবা? plus 3i cap, 3j cap পাবা, কাৰণ 2 plus 1 আৰু plus 0k cap পাবা, ৰাইট? এতিয়া c ভেক্টৰৰ ভ্যালুটো আমি পালো 3i cap plus 3j cap. তো ইহঁতৰ ইউনিট ভেক্টৰ কি হ'ব? c cap, c vector divided by c vector magnitude. Now c vector magnitude কিমান হ'ব আমাৰ? root over x component square 3 square, y component square. So it is 9 plus 9. It is root over 18. So it will give you 3:2. Sorry, 3 root 2, right? So putting this here, 3i cap plus 3j cap divided by 3 root 2. Sorry, root 2. Okay. So from this we will get the unit vector as c cap, that is a plus b cap. So 1 by root 2 I cap plus 1 by root 2 j cap. Okay. So this is the answer. Now let's move to the next question. So next question is this one. If a is this and b is this, find 2a minus 3b. This is also very simple. You just need to add. Actually, আজিৰ যিটো সিরিজ আছে সেটা মই তোমালোকক অকল নিউমেৰিকেল প্ৰবলেমছ বিলাক কৰাই আছো, একদম সিম্পল নিউমেৰিকেল, যাতে তোমালোকৰ আইডিয়া হয় আমি কেনেকৈ কৰো। 2i cap minus j cap, যেতিয়া মই এইবিলাক কৰি আছো, i লগত i যোগ কৰিছো, j লগত j যোগ কৰিছো, আৰু k লগত k যোগ কৰিছো, প্লাস 3k cap. ওকে, আৰু b ভেক্টৰ দিয়া আছে আমাক কিমান? i cap প্লাস 2j cap minus k cap. এতিয়া আমাক কি লাগে? নেক্সট আমি উলিয়াব লাগিব 2a minus 2a ভেক্টর উলিয়াবলৈ, কাৰণ আমাক কি লাগে? 2a minus 3b ভেক্টর লাগে। সো 2a ভেক্টর মানে কি হ'ব? 2 into 2i cap minus j cap plus 3k cap. তো এইটো কিমান আহিব আমাক? 2 to the 4i cap minus 2j cap plus 6k cap, এইটো আহি যাব। Similarly, we need 3b vector, right? 3b vector কিমান হ'ব? 3b vector টো উলিয়াই ল'ব লাগিব প্ৰথমতে। তো 3 into I cap plus 2j cap minus k cap, right? এইটো কৰিলে কিমান হ'ব? 3 1 is 3, so 3i cap plus 6j cap আহিব, আৰু minus 3k cap আহিব। এতিয়া মই কি কৰিম? 2a vector minus 3b vector কৰিম। 2a vector minus 3a vector কৰিলে কি? 2a vector টো কিমান পাইছো? 4i cap minus 2j cap plus 6k cap minus 3i cap plus 6j cap minus 3k cap. So এইটো আমি কিমান পাম? 4 minus 3 1, তো I cap পাম, plus minus 2 minus 6 minus 8j cap পাম, 6 minus 3 minus minus plus, so 9 plus 9k cap পাম, হৈ গল। So this is the required vector, twice a vector minus 3b vector. Okay, 3b vector. So this is your twice
A vector minus 3b vector. Okay. Etia আৰু এটা সুধিছে and its magnitude also. So magnitude is very simple. So magnitude উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম 1 square plus minus 8 square plus 9 square. So this will give you 1 plus 64 plus 81. So the answer will be equal to root over of 146, right? 65, 5 plus 1, 6, 8 plus 6, 14. Okay. So done. So next question is this one. Okay. Next question is this one. We are given with two vectors. One is a plus b, that is 3i cap plus 4j cap minus k cap. Okay. And one is a minus b is equal to I cap minus 2j cap plus 5k cap. This is equation number 1 and this is equation number 2. Find vector A and vector B. So first we will add the vectors equation number 1 plus equation number 2. Okay. If we add these, then what we will get? We will get A plus B vector plus A vector minus B vector is equal to what? 3i cap. It will be 4i cap, 3 plus 1. Then this is plus 2j cap, 4 minus 2. This is plus 4k cap. Is it? Plus 4k cap. So this will be equal to how much? This B got cancelled out. So we are left with 2a vector is equal to how much? 4i cap plus 2j cap plus 4k cap. So a vector is equal to how much? 2i cap plus j cap plus 2k cap. So this is your a vector. Okay. Now for b vector, what we will do? We'll subtract. Okay. We'll subtract this. For b vector, what we will do? We'll subtract equation number 1 minus equation number 2. Okay. So a vector plus b vector minus of a vector minus b vector. So this will give you a vector plus b vector minus of a vector plus b vector. So now this will give you, this is equal to, what is a plus b vector? A plus b vector. This is a plus b. A plus b vector is 3i cap plus 4j cap minus k cap minus of I cap minus 2j cap plus 5k cap. Okay. Now if you minus this, 3 minus 1, it is 2 I cap, 4 j cap minus minus plus plus 6 j cap. Okay. It is 6 j cap minus minus, it is plus 6 k cap. Okay. It is not 6. Here it is also minus, this minus, so minus 6 k cap. Okay. It is minus 6 k cap. It will come out to be minus 6 k cap. Okay. So from this equation, A will got cancelled. You are left with 2b vector is equal to 2i cap plus 6j cap minus 6k cap. So b vector is equal to I cap plus 3j cap minus 3k cap. Okay. So this is the required answer, A vector and b vector. Okay. So done. To next, let's move to the next question. Question number 15. That is, we are given with find the scalars alpha and beta such that alpha into 2i cap minus j cap plus k cap. Okay. So let me write the equation first. Alpha into 2i cap minus j cap plus k cap. Okay. Plus beta into
I cap plus 3j cap minus of 2k cap, okay, is equal to 5 I cap plus 2j cap minus k cap. Okay, now do this. 2 alpha I cap minus alpha j cap plus alpha k cap, okay, plus beta I cap plus 3 beta j cap minus of 2 beta k cap is equal to 5 I cap plus 2j cap minus k cap. So if we do this, I cap থকা বিলাক একফালে লও আমি, তো কি হ'ব I cap থকা ললে ইয়াতে 2 alpha আছে plus beta I cap হৈ গল, 2 alpha plus beta I cap আহি গল এটা ইকুয়েশন। নেক্সট j cap যদি লও প্লাস j cap লও মাইনাস আলফা প্লাস ইয়াত আলফা আছে, ইয়াত j capত কি আছে 3 beta আছে, 3 beta j cap। এবার k capত যাও, k capত কি আছে আলফা আছে, you see this one k cap, this one alpha minus 2 beta, alpha minus 2 beta is equal to 5 I cap plus 2j cap minus k cap. Now if you extract the equations and if you compare the equations in both sides, okay, দুফালে যদি আমি compare কৰো 2 alpha plus beta is equal to তুমি পাবা 5, okay, 2 alpha plus beta আমি কি পাম, 2 alpha plus beta পাম 5, তাৰপিছত আমি ইকুৱেশ্যন এটা পাম মাইনাস আলফা প্লাস 3 বিটা ইজ ইকুৱেল টু পাম 2 আৰু আলফা মাইনাস 2 বিটা ইকুৱেল টু কিমান পাম -1 পাম। So these are our equation, okay, now from equation number 1 আমি তো অকমান তোমাৰ সলভ কৰিব লাগিব, হয় না? From equation number 1 এটা equation number 1 দিলা, equation number 2 দিলা, equation number 3 দিলা। তো from 1 beta equal to কিমান হ'ব 5 minus 2 alpha. So we need to find out the value of alpha beta, right? Beta is equal to 5 minus 2 alpha. And we substitute in equation number 3, okay? Equation number 3. So using 3, we have alpha minus beta value is 2 into 5 minus 2 alpha, right? Is equal to -1. So if you calculate this, alpha minus 10 plus 4 alpha is equal to -1. So this will give you 5 alpha is equal to 9, okay? 10 to এফালে গুছি যাব 9 হ'ব। So alpha value আহিব 9/5, হয় না? তে alpha value পাই গলো, আৰু আমাক কি উলিয়াব দিছিল alpha আৰু beta value উলিয়াব দিছিল। তে beta value কাৰণে কি কৰিম আমি, বিটাৰ ভ্যালুটো আমি ইয়াত পুট কৰি দিলে হ'ল, বিটাৰ ভ্যালুটো ইয়াত যে আছিল বিটা ইজ ইকুৱেল টু কিমান পাইছিলো 5 minus 2 alpha, তো 5 minus 2 into 9/5 এইটো কৰিলে হৈ গল, তো 5 minus 18/5, so it is 25 minus 18/5, so it is 7/5, right? So value of alpha is equal to 9/5, and these are your equations, okay? Values alpha is equal to 9/5 and this is your beta, okay? So these are the answers. Okay, so you see question was find the scalars which satisfy this vector equation, okay? So আমি ইয়াৰ পৰা কি পালো, আমি কোনটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিছো ইয়াতে, বুঝছি ইয়াৰ ইজ এ টুইষ্ট, আমি এটা কিমান পালো আলফা ইজ ইকুৱেল টু 9/5 and বিটা ইজ ইকুৱেল টু 7/5, so ইয়াতে টুইষ্টটো হ'ল, this is the very important point here, okay? So আমি এইটো কোনটো ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিছো, ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আৰু ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2,
we have used only equation number 1 and equation number 3, sorry 1 আৰু 3 use কৰিছো এটা 2 equation to কি আছে আমাৰ চাই লওঁ if you use the equation number 2 to আমাৰ কি আছে minus alpha plus 3 beta is equal to 2 so this is our equation number 2 আৰু এইটো ইকুৱেচন সলভ মানে স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব আলফা আৰু বিটা আলফাৰ ভ্যালু আমি কিমান পাইছো আলফাৰ ভ্যালু পাইছো আমি 9/5 আৰু বিটাৰ ভ্যালু পাইছো আমি 7/5 let's put these equations take these values in equation number 2 so minus of 9/5 plus 3 into 7/5 এইটো equal to 2 হয় না নহয় আমি চাম এতিয়া তো এইটো কিমান হ'ব 9/5 minus 9/5 plus 21/5 okay এইটো যদি কৰো আমি কিমান আহিব 12/5 আহিব which is not equal to 2 means these values of alpha and beta okay these values of alpha and beta is not satisfying the equation number 2 right or not so the value of alpha and beta from equation 1 and 3 is not satisfying equation number 2 is not satisfying equation number 2 so there is no any scalars no value of any scalars and what we will write the answer final answer for this we need to find out the scalars for which this particular vector equation is satisfied so we will write the final answer hence no scalars satisfy hence no scalars satisfy all three equations simultaneously all three equations simultaneously okay okay so got it so next move to the next question so this is the equation in of resultant vector right this is the equation of resultant vector let me do this okay the resultant of two vectors suppose we have a vector p and vector q okay is r is the resultant vector okay so this is vector p and this is vector q and it has a resultant like this it is the parallelogram law of vector addition I have explained it to you in my previous videos this is the angle between these two vectors and this is r vector p vector or magnitude dia ase kiman the magnitude of p vector is given as 5 magnitude of q vector is given as 3 and magnitude of r vector is also given resultant vector that is 7 okay now we need to find out the angle theta so from this magnitude of vector r for any two vector p square written as can be written as p square plus q square plus twice pq into cos of theta where this theta is the angle between the two vectors and we need to find this theta okay here it is 7 so under root 5 square 3 square plus 2 into 5 into 3 cos of theta so let's do this 25 plus 9 plus 30 cos theta right so this is 9 plus 5 14 it is 34 so from this what we can do is that square both sides it is 49 here it is 34 plus 30 cos theta right 30 cos theta so this will give you 39 for 34 will be 30 cos theta is equal to 5
Okay, 15. So cos theta value will be equal to 15 by 30. So this is equal to half. So if cos theta is half, then the value of theta is equal to 60 degree, right? So that means the angle between the vector P and Q is 60 degree. So these are some simple numericals based on the basics of vectors that we have already discussed in my previous videos. So in the coming lectures, মই তোমালোকলৈ ইয়াতকৈ আৰু advanced problems লৈ আহিম. I will bring some advanced problems, JEE level problems or NEET level problems that has been asked in NEET and JEE as well as in the boards. So keep watching. And before this video, it is better to go to my previous lectures on vectors, basics of vectors, resultant vectors, then unit vectors, then how to represent the vectors in 2D and 3D, and how to calculate the magnitude and its direction. Okay, how to calculate the unit vector. All this I have discussed in my previous lectures. So সেই previous lectures বিলাকৰ description boxত মই link দি দিম. গতিকে তোমালোকে তাত গৈ চাব পাৰিবা. And if you look those lectures, you will understand better these numericals. Okay, so hope all of you have understood. Thank you. Thank you all.